ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ ഇജ്തനിബൂ കസീറൻ من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق Allah Mawlana al-Aliyyul Azim. Allah says in the Quran, O mankind, indeed we have created you from one male and a female, and we made you into nations, races and tribes, that you may know one another. Surely the most noble of you near God is the most pious, fearing Him. Indeed, God is all-knowing, all-aware. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mr. Kapil Sibal is a name which is like heart and soul for the Indian Union Muslim League. He is a person whose doors are always open for the backward classes, minorities and oppressed persons. And whenever any violations of any sort happens, he is the go-to person. We are extremely grateful that he has consented to deliver a short lecture on the electoral frauds, which will be a death knell for the democracy. We heartily welcome Mr. Kapil Sibal. हम अब दावत देना चाहेंगे जनाब कपिल सिब्बल साहब को, जो इस मुल्क में एक जाना माना नाम है हर उस शख्स के लिए जो पिछड़ा हुआ है, जो दलित है, जिसके साथ ज्यादती हो रही है। जनाब कपिल सिब्बल साहब न सिर्फ मुल्क के
और सब लोगों के लिए खड़े हैं, वो मुस्लिम लीग के लिए, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लिए एक ख़ास नाम है। हमेशा हमें जब भी कोई मुश्किल आई जिसमें हमें अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, जनाब कपिल सिब्बल हमेशा हमारे साथ रहे। तो ज़ोरदार तालियों के साथ कपिल सिब्बल साहब का इस्तकबाल कीजिए। Good evening, everybody. First of all, let me congratulate the IUML for the inauguration of the Qaid-e-Millat Center, which is going to happen virtually, I believe, very soon. Sayyid Sadiq Ali Sahab, Thangal Sahab, Chairman of the PAC IUML, Professor K.M. Kader Mohiuddin, National President IUML, Mr. P.K. Kunalakutti, MLA, General Secretary IUML, Mr. E.T. Muhammad Bashir Sahab, Member of Parliament, Dr. Abdul Samad Samadani, Member of Parliament, Dr. Abdul Wahab, Member of Parliament, Advocate Harris Beeson, and a very, very dear friend of mine, Member of Parliament, Mr. K. Nawaz Kani, Member of Parliament, and all the honorable delegates gathered here today. Harris mentioned just before he called me to the dais that I have to say something about the manner in which the voters' list is being prepared in the oncoming election in Bihar. But before I do that, let's go back a couple of months to what the Home Minister of this country has been saying from the rooftop, namely, Bangladeshis have entered into Bihar. And that originally is the rationale for doing this, what is called the special intensive revision of the roll voters list in Bihar. Now, very few people know what the special intensive revision is. The last time that it was done was in 2003. And what happens in the course of a special intensive revision, that the block level officer called the BLO, who's a representative of the Election Commission, goes to every household and inquires from the household as to how many members there are, who is presently living there, has any of them moved out of his permanent place of residence, what are their ages, have some of them attained the age of 18 so that they can go and vote. So the entire voters list is in fact de novo prepared for the purposes of ensuring that there is purity in the voters list on the basis of which people go and vote. This was last done in 2003. As you know that before 2003 there was no digitization in a sense of the voters list. But in 2003, that happened. But this process took about 243 days. So it's not a process that can be completed in 1 month, 2 months, 3 months. It took 243 days to be, for this process to be concluded. Now, when the voters list was prepared, then every year on January 1 of any year, this voters list is updated. An updation is done through a process called a summary revision. In other words, every January 2001, 2004, January 2005, January 2006 onwards, January 1, the voters list is updated till 2025. That's the requirement of the law. So in fact, the Election Commission had a voters list in 2025, which was uploaded pursuant to a special intensive revision way back in 2003. And the chief election commissioners have been telling me personally, who have retired, that there is no need for a de novo special intensive revision because it was already done and all that is needed, all that is required is to update it. But as you know, as I started and I told you, that it is the Home Minister who keeps on saying from the rooftops, but Bangladeshis have entered into Bihar. Now, in the course of what has been happening in Bihar, the Election Commission has not cited a single Bangladeshi who has come into Bihar.
Not a single Bangladeshi has been cited. So obviously, it was a ruse. Now the question is, why are they doing this? And the reason is very simple. Right from 2014, the BJP has been adopting methodologies, adopting procedures through which they can somehow win the election by means fair or foul, and most of them are foul. They have, in the process, they have manipulated the laws. In the process, they have used the PMLA, that is the Enforcement Directorate, to prosecute people. They have been forced to use, or they are using the CBI for their political ends. This is what is called the weaponization of the laws. And in the meantime, as you have seen in Maharashtra, they added votes to ensure that they win. And in Bihar, they are deleting votes to ensure that they will win and manipulating votes. So the whole purpose of the exercise is to manipulate the voters list, which is the bedrock of the Indian democratic system. In other words, if the voters list is polluted, there can be no fair election. And they know that because the people of the country have now realized that these people in the last 11 years have not delivered for the people of India, naturally they know that the people of India are standing against them, and come 2029, they'll be defeated in the election. Therefore, they are trying to manipulate the voters list in every state in this country. The next they will go to is West Bengal. Thereafter, they're going to various other states. And you've seen the attitude of the Chief Election Commissioner as how he has failed to answer questions. After all, if for the last 11 years, the BJP is in power, how is it that people have come from Bangladesh and come to Bihar? And if some of them have come, that's the responsibility of the Home Minister. How can he use that as an excuse to say that I will redo or de novo decide on redoing the voters list? Now, what does this voters revision involve? As I told you previously, every block level officer would have to go to each household to find out as to who is present there, who is come of age, who is now going to be included in the voters list, how many people have died, how many people have moved out of their ordinary place of residence. But this time, this method is not used. Now what they are doing is, they say that every household will have to fill what is called an enumeration form. And that enumeration form has certain criteria which are required to be filled. And there are 11 such documents in the enumeration form. And what the Election Commission says is, not that they go to any household. They say, if anyone in a household who is of voting age has any one of the 11 documents in that enumeration form, he will be entitled to vote. Now, according to us, this is an exclusionary exercise. For example, they say if you have a passport, you are entitled to vote. How many people in Bihar have a passport? 2.84% of the people in Bihar have a passport. They say if you have a class 12 certificate or a class 10 certificate, how many people go to schools in Bihar in class 12? Many of them drop out after class 10. So lakhs and lakhs will be excluded in the process. Then they say if you have a pension certificate. Now, how many people are employed in Bihar who can show that they earn pension? These are only government servants who will be earning pension. That's very few. So the purpose is that if they don't have any one of these 11 documents, then they shall be excluded. Then they say you should have a school certificate or you should have a birth certificate. Now I know, and I can say that for myself, there are many, many lakhs of people in this country who cannot produce a birth certificate. They say, okay, you produce your father's or your mother's birth certificate. Supposing a woman is married in Bihar and she comes from another province, another state, or she comes from another part of Bihar, she has to go back to the family and find out what is the birth certificate, where is the birth certificate of her father, or what's the date of birth of the father. Most people would not know. So in a sense, the whole exercise is an exclusionary exercise.
And the purpose of an election commission is to include people in the voters list. In other words, it should be an exercise in inclusion rather than an exercise in exclusion. And that's what the election commission is doing. With great difficulty, we were able to persuade the Supreme Court of India to say that, look, why don't you accept the Aadhaar card as the basis for allowing a person to vote, whether it's a man or a woman? Now, almost 88.7% of people in Bihar have an Aadhaar card. As you know, Bihar is one of the most underdeveloped states in this country. The rate of literacy in Bihar is 61%, as opposed to 74% in the rest of India. It is 88% of the people of Bihar live in rural areas. 28 of the 38 districts in Bihar are flooded during monsoon. Where are they going to find documents to give to the election commission? And the level of literacy, as I told you, is only 61%. People don't know how to read and write. People don't know how to fill a form. So the result is that there is going to be massive exclusion of voters. And that will support the BJP, because who are the people who will be excluded? The poor. The poor will be disenfranchised. The scheduled castes, the scheduled tribes, the other backward classes, they'll be disenfranchised. Even the people from the economically weaker sections of society will be disenfranchised. So you disenfranchise the poor, who normally vote for parties who are pro-poor. You enfranchise the rich who vote for the BJP, and in that process you exclude lakhs and lakhs of people, and you get the result that you want. So this is what is happening in Bihar. And all of India must rise to make sure that the Election Commission should not destroy the very backbone of Indian democracy. If the voters list is polluted, there can be no free and fair election. But the Election Commission doesn't want a free and fair election. They have been resisting demands by the opposition parties to tell us how suddenly in a state like Maharashtra, the voters' percentage increased after the voting time was over, namely after 5 o'clock or 6 o'clock. Suddenly there was a jump of 9%, 10%, 11%. That's never happened anywhere. Now, of the 7.79 crores of people who are residents of Bihar, they say that 65 lakhs have either, 34 lakhs have deleted their names because they have passed away. Others have moved out of Bihar, and others who are migrants, they will not even know as to whether an exercise like an enumeration form has to be filled up. So the whole exercise is completely opaque. Luckily for us, the Supreme Court said, you give us the names of all those, give us the details of all those names who have been deleted and why they have been deleted. You tell us, when you say that people have moved out of Bihar, who are the people who have moved out of Bihar? Give us the names of those that have moved out of Bihar. Now, if the BLO, that is the block level officer, has not gone to a household, how did he delete the names? How were the names deleted? Obviously, the representatives of the BJP at the level of the block level officer ensured that those who are likely to vote for the opposition, their names will be deleted. So now the cat is out of the bag. That's as far as the 65 lakh people are concerned. But we are still left with 7.24 crore people. Now, as far as 7.24 crore people are concerned, they have to upload the enumeration form. Now, they say that as far as the 2003 voter list is concerned, all you have to do is upload the enumeration form and you will be accepted as a voter. But if you don't upload the enumeration form, even if you are part of the voters list in 2003, you will not be allowed to vote. This is extraordinary for an election commission to take that position. After 2003, you have to fill in one of the 11 documents which are exclusionary in nature. Now, of course, the Supreme Court has told them, allow people to include their Aadhaar number, because if they have the Aadhaar number, then they should be entitled to vote. This has been done in the context of 65 lakh people whose names have been deleted. We have been persuading the Supreme Court that for the 7.24 lakh people, crore people
whose names are still on the voters list, at least they should be allowed to vote on the basis of their Aadhaar card. The battle is still on, but the battle is not going to end here. This battle has started from Bihar. It will reach every state of this country, and all the leaders of the IUML, all the leaders of the Congress Party, all the leaders of the TMC, all the leaders of the RJD, all the leaders of all opposition parties must get together, stand up for democracy in India. That is the only way that this country will survive, and that's the only way we can rid of this vicious, toxic rule which we have suffered for since 2014. Thank you very, very much. Shukriya, sir. Please, before you sit down, we would like to facilitate you for your kind words. हमारे हर दिल अजीज कपिल सिब्बल साहब को शॉल और एक छोटा सा मोमेंटो देने के लिए मैं इनवाइट करूंगा हमारे नेशनल सेक्रेटरी जनाब C.K. जुबैर साहब को कि कपिल साहब को फैसिलिटेट करें और एक शॉल उनको पेश करें। कपिल साहब को सुनना हमेशा ऐसा है कि एक स्टूडेंट अपने टीचर को सुनता है, वो इतनी क्लैरिटी के साथ अपनी बात रखते हैं कि हम सबको सारी बातें समझ में आ जाती हैं। जोरदार तालियां कपिल साहब के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, sir, for sharing your insight and wisdom on the topic. Now, we are moving the official welcome address of the inaugural session. National General Secretary of Indian Union Muslim League, Mr. P.K. Kunyalikutti Sahab, epitomizes inspiration. He is the face of the party and good credit for the fulfillment of this dream. Qaida Millat Center is to be given to him. Mr. P.K. Kunyalikutti Sahab will welcome the audience officially. केरला के लिए जोरदार तालियां, जोर से, अभी आवाज नहीं आई। हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी P.K. कुनालीकुट्टी साहब, जिनको हमने सही लक़ब दिया शेर केरला का, वो आपके सामने हैं और आपको वेलकम करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। In the name of Allah, the most merciful. Assalamu alaikum to all. We are now formally starting the function. As you know, many of our guests are going on coming, keeping on coming. Sonia, our guest whom we have invited, Priyanka ji will be here after a while. Our Tamil Nadu Minister, Avadi Nasar, he has come, he is there on the stage. Other leaders whom one by one I will welcome, they are all coming, or they must be on the way. Tangal is, Sayyid Sadiq Ali Shihab Tangal is inaugurating this function. Immediately after that, we have a short video, then our virtual inauguration. The moment Tangal inaugurate here virtually, a green curtain will be unveiled there and Qaida Millat Center will become a reality in the capital of India, Delhi, at that moment. Our workers, our people, thousands of, tens of thousands of Muslim Leaguers, they will watch it
on the screen, everywhere, on the hook and corner, everywhere, in different parts of India. We are all waiting for that moment. Qadar Moidi Sahib, our national president, will preside in this meeting. Priyanka ji will attend the meeting at around 5 o'clock. That is what our information is. All the leaders, one by one, they will come and they will speak to you. Before that, I am welcoming you who are witnessing to this historic moment, and also the leaders who are all present on the stage, and among the audience. I welcome you all. You know, Qaid-e-Millat Center always was a wish, a dream that they thought of, that they were seeing in their mind always. It was a dream of every leaguer. ഓരോ മുസ്ലിം ലീഗുകാരൻ്റെയും സ്വപ്നമായിരുന്നു ഖായിദെ-മില്ലത്ത് സെൻറ്റർ. ഇന്നിതാ അത് ഇവിടെ പൂവണിയാൻ പോവുകയാണ്. ഈ നിമിഷത്തിൽ അതിവിടെ പൂവണിയാൻ പോവുകയാണ്. സെയ്ദ് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഇവിടെ വെർച്വലി അതിൻ്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ നടക്കും. അവിടെ ഖായിദെ-മില്ലത്ത് സെൻറ്ററിൽ കർട്ടൻ നീങ്ങും. ഇന്ത്യ തലസ്ഥാനത്ത് ഖായിദെ-മില്ലത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആ സെൻറ്റർ ആ നിമിഷത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാവും. ലക്ഷക്കണക്കിന് ലീഗുകാർ ഇത് ഇന്ത്യയുടെ നാനാഭാഗത്തിരുന്നുകൊണ്ട് കാണും. നമ്മളിവിടെയും അത് കാണും. അതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ. പ്രിയങ്കാജി ഉൾപ്പെടെ മറ്റു നേതാക്കൾ, ഇന്ത്യ അലയൻസ് നേതാക്കൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് 6 മണിക്ക് മുമ്പായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഫോർമലായി എല്ലാ മീഡിയയും അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ മീഡിയയും ഒക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഫോർമലായി സമയത്തിന് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുകയാണ്. We know the history of Qaid-e-Millat Muhammad Ismail Sahib. He was one who started this movement from Tamil Nadu. At that time, Kerala was part of Tamil Nadu. At that time, he started the movement with Annadurai and other leaders. The movement was a struggle for the backward communities, the oppressed, the depressed, and the minorities. In the independence India, the need of such a movement was felt, and state like Kerala was looking for that. Qaid-e-Millat Muhammad Ismail Sahib, the founder, president of Indian Union Muslim League, started it. Bafaki Tangal and Pukoy Tangal, with them all other leaders, inspired by this movement, started the minorities backward movement in Kerala also. That was the beginning. It was a very humble beginning. Very few MLAs representation in the assembly, very few representation in the parliament, like that. But all of you know, we have made it a wonderful movement, and we have made it reach where it is today. Qaid-e-Millat തുടങ്ങി വെച്ച മൂവ്മെൻറ്റ് തമിഴ്നാട്ടിൽ പിന്നോക്ക ന്യൂനപക്ഷ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ, അവശത അനുഭവിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ, ബാക്ക്വേർഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൻ്റെ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരുടെയും ആ മൂവ്മെൻറ്റ് അതിൽ ആവേശഭരിതരായി അന്നത്തെ നേതാക്കൾ ബാപ്പകി തങ്ങളും പൂക്കോയ തങ്ങളുമൊക്കെ, അവരോടൊപ്പം CH മുഹമ്മദ് കോയ സാഹിബുമൊക്കെ, സിരി സാഹിബുമൊക്കെ, പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത നമ്മുടെ പഴയ നേതാക്കളൊക്കെ കൂടി ആ മൂവ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങി വെച്ച്
ആ തീപ്പന്തം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ പിന്നെ പോയത്. ആ മൂവ്മെൻറ്റ് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് പാണക്കാട് സയ്യിദ് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഓടുന്നത്. ഖായിദെ മില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബിൻ്റെ ഈ മൂവ്മെൻറ്റിൽ ഇൻസ്പയർഡായി, അതിൽ ആവേശഭരിതരായി ബാഫകിത്തങ്ങളും പൂക്കോയത്തങ്ങളും എല്ലാം കൂടി തുടങ്ങിയ അവരുടെ വിഷൻ, ആ മതേതര രാഷ്ട്രീയം, പിന്നോക്കക്കാർക്ക്, ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആ മതേതര രാഷ്ട്രീയം എന്തുമാത്രം പ്രസക്തമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇന്നും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഈവൻ ടുഡേ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിയാലിറ്റി. ഈവൻ ടുഡേ the need is great. We know that in the present Indian condition, how much important is the movement that we lead. That is why we thought that such an institution, Qaid-e Millat Center, is a must here. We have to work as it required in the present condition. Now we are there in the India Alliance. More organized work, more scientific work, a centralized work from here is very much necessary. Rahul ji now is fighting for the vote adhikar of every Indian. Today it has become a great movement. Vote adhikar of every Indian. What is that? A democratic country, the biggest, largest democratic country of the world. That country is fighting for the citizens' vote adhikar. We are part of that. We share that we will be with Rahul Gandhi in this vote adhikar yatra that he is organizing. The fight that he is fighting today for vote adhikar. Rahul Gandhi ഇന്ന് തുടങ്ങി വെച്ച മഹത്തായ ആ സമരം വോട്ട് അധികാർ, അത് ഇന്ത്യ രാജ്യം, ലോകത്ത് ഇന്ത്യ എന്ന മഹത്തായ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൗരൻ്റെ വോട്ടിൻ്റെ അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫൈറ്റാണ്. അതില്ലാതെ മറ്റെന്തുണ്ടായിട്ട് എന്ത് കാര്യം? ജനാധിപത്യം എവിടെയാണ്? ജനാധിപത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അധികാരം എവിടെയാണ്? പൗരനായ, സിറ്റിസനായ എൻ്റെ അധികാരം എവിടെയാണ്? എൻ്റെ വോട്ടധികാരം. ഇത് കട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂല. അങ്ങനെ ഒരുത്തവനും കട്ടുകൊണ്ടുപോകാനുള്ളതല്ല ഇന്ത്യക്കാരുടെ വോട്ടധികാരം. ഞങ്ങളുടെ വോട്ടധികാരം എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇന്ത്യ അലയൻസിൻ്റെ ലീഡർ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തുന്ന മൂവ്മെൻറ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ അലയൻസിലെ ഓരോ പാർട്ടിയും അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. All the constituent parties are all there with the India Alliance in this fight for the vote adhikar of every citizen. I don't want to prolong anymore because Tangal will speak here and Qadar Mohiuddin Sahib will speak here. Other leaders who are expected to come are Professor Ram Gopal Yadav, Honorable MP and the leader of Samajwadi Party. You know, all these leaders are very busy leaders. They may appear at any moment, but in advance, I am welcoming Sri Ram Gopal Yadav, our SP leader, to this meeting. Again, K.C. Venugopal, he will come with Priyanka ji. Today, we had a meeting with him. Definitely, Priyanka ji, after her busy schedule, has promised to come here. I welcome Priyanka ji and K.C. Venugopal to this meeting that is taking place here. Premchand Gupta, Honorable MP, leader of RJD. Like that, Sri Gokhale, Honorable MP, TMC. Dav Chanda, Honorable MP, AP. Abadi Nasser, he is with us. The DMK leader and Minister for Minority and NRI. DMK leaders know who Qaid-e Millat Muhammad Ismail Sahib was, and definitely they are giving that importance. Shalin is giving that importance.
one of his minister himself is participating in this meeting, and Mr. Nasser is there on the stage. I welcome C.S.M. Nasser, DMK leader and Minister for Minority Affairs. CMA baby, even today morning we spoke to him. Yesterday evening we spoke to him, but unfortunately Sri Sudhakar Reddy's death, he has to attend that funeral, he has gone to that state, so he may not come. Other leaders, Sri Raja also, I think, he also has gone there. Our leaders, E.T. Mohammad Bashir, our Dr. Sarfaz Ahmad, Honorable MP, JMM, our leaders, Abdul Samad Samadani, and P.V. Abdul Wahab, all other leaders will speak here. They are all one by one, they will speak here. I welcome once again all our leaders to this meeting. Formally, we are starting today's function. Immediately after Priyanka Gandhi come, she will speak to you, and after that she will. That is how we have fixed the order. Now we are going to the historic moment. ആ ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോവുകയാണ്. സയ്യിദ് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഈ സൗദത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിനായി സയ്യിദ് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ അധ്യക്ഷം വഹിക്കാൻ വേണ്ടി നാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് ഖാദർ മൊയ്തീൻ സാഹിബ് അവരുകളെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഐ ഇൻവൈറ്റ് സയ്യിദ് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ടു ഡു ദി ഹിസ്റ്റോറിക് inauguration of Qaid-e-Millat Center in New Delhi, the capital of India. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया सर. आपका शुक्रिया इसलिए भी कि कायद-ए-मिल्लत सेंटर बनाने में एक आदमी जिसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब कुनाली कुट्टी साहब हैं. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Respected Chairman Janab Qadar Muhyiddin Sahib, ex-MP, the Honorable President of Indian Union Muslim League, and our beloved P.K. Kunyarigudu Sahib, General Secretary of National Muslim League Committee, and Thiru Avadi S.M. Nasser, DMK leader and Minister for Minority and NRI, Government of Tamil Nadu, and Mr. K. Raghavan, MP from Kerala, and the distinguished dignitaries along the stage from different parts of our country, and our beloved Muslim League leaders, my dear brothers and sisters gathered here. സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ആഹ്ലാദത്തിൻ്റെയും നിമിഷങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ദേശീയ ആസ്ഥാന മന്ദിരം, നാഷണൽ ഓഫീസ്, അതിൻ്റെ വിർച്വൽ ഇനോഗ്രേഷൻ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഇവിടെ നടക്കാനിരിക്കുകയാണ്. Today we marks a proud and historic moment for all of us. In the heart of our great nation in Delhi, we have built not just an office, but a home. The Qaid-e-Millat Center is long cherished dream of our community, a milestone in the history of our party,
and today that dream stands fulfilled. For the Indian Union Muslim League, an office is never a mere structure of politics. It is a space with purpose, a space to nurture harmony, serve the poor, and empower the marginalized. Wherever the IUML establishes itself, it brings blessing to the locality. And now, with our presence in the capital, our responsibility becomes even greater. This center will serve the entire nation, guided by a broader, inclusive vision. The Qaidamillah Center, QMC, will function as the national headquarters of the IUML. From here, we will lead initiatives in cultural and social reform, education and empowerment, and public service. And importantly, this center was not built with the wealth of the elite. It rose from the humble contributions of our people. Every rupee came from the hands of dedicated IUML workers and well-wishers. This building belongs to the people. മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഓഫീസുകൾ, അത് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസായാലും മണ്ഡലം ജില്ലാ തലങ്ങളിലെ ഓഫീസുകളായാലും സ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസായാലും ആ ഓഫീസുകളിലൊക്കെ നിർമ്മാണത്തിന് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാരുടെ സംഭാവനകൾ സ്വരൂപിച്ചിട്ടാണ് ആ ഓഫീസുകളെല്ലാം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. മഹാനായ ഖായിദ് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബിൻ്റെ നാമധേയത്തിലുള്ള ഈ സെൻറ്റർ, അതിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിനും നമ്മൾ പണം സ്വരൂപിച്ചത് സാധാരണക്കാരായ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകന്മാരിൽ നിന്നാണ്, മുസ്ലിം ലീഗിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരിൽ നിന്നാണ്. ഇപ്പം എല്ലാവരുടെയും പങ്കാളിത്തം ഇതിനുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഫണ്ട് സ്വരൂപണം തന്നെ നമ്മളതിനു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കി. എല്ലാവരും അതിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാൻ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വന്നു. ഇന്ന് 28 കോടിയോളം രൂപ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് മഹാനായ ഖായിദ് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബിൻ്റെ നാമധേയത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ കെട്ടിടം, അതിന് തങ്ങളാലാവുന്നത് സംഭാവന ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നുള്ളതിൽ നമ്മളെല്ലാം ഏറെ സന്തോഷിക്കുകയാണ്. In fulfilling this dream, we honor the vision of our beloved Qaid Millat Muhammad Ismail Sahib. This center is a monument to Qaid Millat's ideals. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കാണ് ഈ സെൻറ്റർ മുൻതൂക്കം നൽകുന്നത്. ഈ സെൻറ്ററിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം നിലനിന്നത് ഹാർമണി, കോഎക്സിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് സർവീസ് ടു ദ നേഷൻ. ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു മഹാനായ ഖായിദ് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കാഴ്ചവെച്ചത്. പെർഹാപ്സ് ദിസ് കുഡ് ഹാവ് ബീൻ ബിൽറ്റ് ഏർലിയർ. നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതായിരുന്നു. നമ്മുടെ മുൻകാല നേതാക്കളെല്ലാവരുടെയും പരിശ്രമങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി നടത്തപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ നമുക്ക് മറ്റു പല ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വൈകിയത്. കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗം മുസ്ലിം ലീഗ് സർവീസസ് that extends to establishing schools and colleges in different parts of our country, across the country, and opening relief centers for the poor. And of course, we have to build Baitur Rahmas. We have to maintain CA centers. ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് നിർവഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഡൽഹിയിലെ ഈ ആസ്ഥാന മന്ദിരം വൈകിയത് എന്നത് കുറ്റബോധത്തോടെയല്ല നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത്.
മറിച്ച് ആത്മസംതൃപ്തിയോടെ തന്നെയാണ് നമ്മളത് ഓർക്കുന്നത്. ആഫ്റ്റർ ഡിക്കേഡ്സ് ഓഫ് സെൽഫ്ലെസ് സർവീസ്, we now have a space in the heart of India, a symbol of our commitment in these challenging times. The UML has always stood for the national interest. We have always championed secularism, unity, and peaceful coexistence, while we raise our voice for the identity and rights of Muslims through constitutional means. We walk shoulder to shoulder with every other community. We extend hands of friendship and we build bridges of harmony. Throughout history, UML has produced undisputed leaders. Qaid Millet had a visionary outlook not just for Indian Muslims but for India itself. ഖായിദ് മില്ലത്ത് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല പ്രവർത്തിച്ചത്, അദ്ദേഹം ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷ ഭൂരിപക്ഷ വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാതെ ഓരോ പൗരൻ്റെയും അവകാശങ്ങൾ അത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഖായിദ് മില്ലത്ത് ശബ്ദം ഉയർത്തിയത്. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം മഹാനായ സീതി സാഹിബ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പോക്കർ സാഹിബ് ഉണ്ടായിരുന്നു, മഹാനായ CH മുതുകോയ സാഹിബ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സെയ്ദ് ഖായിദുൽ ഖൗം സെയ്ദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ വാഫിഖ് തങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, സെയ്ദ് പൂക്കോയ തങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, സെയ്ദ് സിയാബ് തങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ മാർഗങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് മുമ്പിൽ കാഴ്ചവെച്ചത്. IUML was born to protect minority rights, but it matured into a custodian of the Republic's diversity, proving that identity and inclusivity are not contradictions. From the very beginning, they stood with Dr. B.R. Ambedkar and helped him enter the Constituent Assembly, where he gave India its constitution. ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ അദ്ദേഹത്തിന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ മഹാനായ ഖായിദ് മില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് മുൻകൈയെടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു. അത് പിന്നീട് ഇന്ത്യക്ക് ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായ ഒരു ഭരണഘടന രൂപം നൽകുന്നതിലാണ് ഡോക്ടർ അംബേദ്കറുടെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത്, പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് എന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. വി ഒപ്പോസ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് നോട്ട് ടു ഡിവൈഡ് ബട്ട് ടു സേഫ് ഗാർഡ് ദ മൊസൈക്ക് ഓഫ് കൾച്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് മേക്ക് ഇന്ത്യ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഇന്ത്യ എന്നും സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ നാടാണ്. ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ജാതികളും മതങ്ങളും വിവിധ വിഭാഗങ്ങളും ഇതെല്ലാം ഇന്ത്യയെ സൗന്ദര്യപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ്, ഇന്ത്യയെ സുന്ദരമാക്കുന്നു. ആ സൗന്ദര്യത്തെ രക്ഷിക്കാനാണ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനെ മുസ്ലിം ലീഗ് എതിർക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ ഇന്ത്യയെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലാതെ ഇന്ത്യയുടെ സൗന്ദര്യം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനെ എതിർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മഹാനായ CH മുതുകോയ സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ പാർലമെൻ്ററി ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയമാണ്. അധികാര രാഷ്ട്രീയം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാവിയെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് മഹാനായ CH മുതുകോയ സാഹിബ് മുതൽ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ മന്ത്രിമാരും ഭരണാധികാരികളുമൊക്കെ നമുക്ക് കാഴ്ചവെച്ചു തന്നത്. CH മുതുകോയ സാഹിബ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ നടത്തിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് കൗണ്ട്ലെസ് ജനറേഷൻസ്. അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഹി മെയ്ഡ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫ്രീ ഇൻ കേരള എന്നുള്ളതാണ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും അതുണ്ടായിരുന്നില്ല. റൈറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കുന്നത് തന്നെ ഏതാണ്ട് 10 കൊല്ലം മുമ്പാണ്. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ CH മുതുകോയ സാഹിബ് സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അദ്ദേഹം സൗജന്യമാക്കി. അത് മലബാറിൻ്റെ വിജയമായിരുന്നു. മലബാറിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അതേറെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വിഷൻ. The UML turned Malabar into a cradle of education,
എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ താരാട്ടാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് എന്നും പാടിയിട്ടുള്ളത്. ചിലരൊക്കെ മുസ്ലിം ലീഗിനെ പലപ്പോഴും പരിഹസിച്ചിരുന്നു സംയമനത്തിൻ്റെ താരാട്ട് എന്നുള്ളത്. സംയമനത്തിൻ്റെ താരാട്ട് മാത്രമല്ല മുസ്ലിം ലീഗ് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. മുസ്ലിം ലീഗ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ താരാട്ട് പാടിയിട്ടുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ്. മുസ്ലിം ലീഗ് മാറ്റങ്ങളുടെയും വികസനത്തിൻ്റെയും താരാട്ട് പാടിയിട്ടുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ്. മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവാസ ലോകത്ത് ആയിരക്കണക്കായ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ അവിടെ ജോലിയെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവർ നാട്ടിലുള്ള അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ, അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ, അവരുടെ മക്കൾ, അവരുടെ ഭാര്യമാർ, അവർക്ക് സുരക്ഷിതമായ ജീവിതം പ്രദാനം ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് സുരക്ഷിതത്വത്തിൻ്റെ താരാട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്, ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നുള്ളത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. Our politics has always been guided by moderation, not extremism. When the Babri Masjid was demolished and the nation trembled, Panakkad Muhammad Ali Shah Tangal declared, not a single temple in Kerala should be harmed for the wrong done in Ayodhya. എന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ അന്ന് പ്രതികരിച്ചത് അത് കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ അധ്യായമായിട്ടാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പ്രഖ്യാപനം, ദാറ്റ് വാസ് മോർ ദാൻ പൊളിറ്റിക്കൽ വിസ്ഡം, ഇറ്റ് വാസ് എ മോറൽ കറേജ്, എ റിമൈൻഡർ ദാറ്റ് ഹേറ്റ്രഡ് ക്യാൻ നെവർ ഹീൽസ് വൂണ്ട്സ്. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ധൈര്യത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. From the Constituent Assembly to the present day, IUML has had consistent representation. In every election, people have trusted our ideology and politics. We have created many beautiful chapters in India's history, yet much of it remains unwritten. അതിൻ്റെ അപ്പോൾ കുറേ നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി ഇനിയും എഴുതപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു പുസ്തകം ഇവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിൽ പിന്നെ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം ഇവിടെ ഇന്ന് പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ടുഡേ വി റിലീസ് എ ന്യൂ ബുക്ക് ഓൺ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ മുസ്ലിം ലീഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്, എ ബിഗിനേഴ്സ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ വി ഹോപ്പ് ടു പബ്ലിഷ് എ കോംപ്രഹെൻസീവ് വോള്യൂം. I invite writers and researchers to contribute to this great effort. Your work will be deeply appreciated. We faced criticism from fake nationalists and voices of hatred simply because of our name. But the nation knows what IUML stands for. Our work, our service, and our commitment speak louder than their lies. മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നുണപ്രചാരണങ്ങൾക്കും മേലെയാണ്. എല്ലാ നുണപ്രചാരണങ്ങളെയും നമുക്ക് അതിജീവിക്കുവാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നമ്മുടെ സേവനങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തോടുള്ള കടപ്പാട്, രാജ്യത്തോടുള്ള കടപ്പാട്, അത് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന പേര് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇനിയും തുടരും എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ പറയുന്നതിൽ നമുക്കേറെ അഭിമാനമുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് അവർ ലെഗസി. And this must be our future, to work for the betterment of this nation, to rise above hate and embrace constructive services. The Qaeda Millet Center raises today as a living monument to that legacy, and it was echoes the voices of past, but its heart beats for the future. It is a home for dialogue, a fortress for constitutional rights, and a beacon of unity in diversity. ഖായിദ മില്ലത്ത് സെൻറ്ററിൻ്റെ ചുമരുകൾക്ക് ഒരുപാട് കഥകൾ പറയാറുണ്ട്. ഡൽഹിയിലെ ഓരോ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും നമ്മുടെ ഖായിദ മില്ലത്ത് സെൻറ്ററിൻ്റെ തന്നെ ആ ഒരു നിറം ഉണ്ടല്ലോ, അത് രാജസ്ഥാൻ മാർബിളിൻ്റെ നിറമാണ്. ആ നിറം കുത്തുബ് മീനാറിൻ്റെ നിറമാണ്. ആ നിറം ചെങ്കോട്ടയുടെ നിറമാണ്. ആ നിറം ഒരുപാട് ചരിത്ര സൂക്ഷിപ്പുകളുടെ നിറമാണ്. ആ നിറത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ മതിലുകൾക്ക് ഒരുപാട് കഥകൾ പറയാനുണ്ട്. കഴിഞ്ഞുപോയ കാലത്തിൻ്റെ കഥകൾ പറയാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഭാവിയെ കരുപ്പിടിപ്പിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ആ നിറം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ്, ബോധപൂർവം തന്നെയാണ് ആ നിറം
മുസ്ലിം ലീഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് അത് ഇന്ത്യയുടെ നിറമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ നിറമാണ്, ഇന്ത്യയുടെ ഭാവിയുടെ നിറമാണ്. മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ നിറമാണ്, മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഭാവിയുടെ നിറമാണത് എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പച്ചയോടൊപ്പം ആ നിറവും നമ്മെ ശക്തിപ്പെടുത്തും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. In these times, when authoritarianism threatens India's plural soul, the UML stands firm. We have challenged the Citizenship Amendment Act, resisted the Uniform Civil Code, opposed the encroachment of Waqf or opportunities. ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ എതിർക്കുകയുണ്ടായി. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ എതിരാളികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭരണകൂടം അതിൻ്റെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ, അതിനെതിരെ ജനാധിപത്യപരമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിയമപരമായ രീതി ലീഗലായിട്ട് നമ്മൾ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് അത്തരം നിയമങ്ങൾ ഇവിടെ നടപ്പിലാകാതെ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിലും നമുക്ക് ഏറെ അഭിമാനമുണ്ട്. Although constitutional means and with the same spirit that guided us since our birth in 1948, we are not just a political organization of Muslims. We are a conscience of democracy. We carry the voices of Dalits, Adivasis, women, minorities, and the poor. We speak for all who believe that freedom and dignity belong to every Indian. നമുക്ക് എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാർക്കും വേണ്ടിയാണ്, അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുതന്നെയാണ് നമുക്കിനിയും തുടരുവാനുള്ളത്. മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അത് നമുക്കൊരു വലിയ നാഴികക്കല്ലാക്കി മാറ്റുവാൻ സാധിക്കും. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ദുഃഖത്തോടെ ലോകതലത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫലസ്തീൻ്റെ ജനങ്ങൾ അവരനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീരായാതനകളെയും വേദനകളെയും കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. On this happy occasion, let us also turn our thoughts to the people of Palestine. The people of Palestine today are struggling just as we once struggled against British rule and other occupations. Across the world, voices rise in solidarity with Gaza, Rafah, and the West Bank. They live under the constant fear of bombardment, the pain of starvation, and the cries of children waking each day to suffering. Nations and world leaders must rise to the occasion and demand an immediate ceasefire. People everywhere are calling for it. It is the responsibility of states and international bodies to ensure that the needs of the Palestinian people are met and that peace is restored. We too must stand firmly with the cause of Palestine. Let us pray for the souls that have been lost and for strength in the hearts and minds of those who continue to endure with courage and dignity. Historically, India has always stood with Palestine as a nation. It is time we rethink our position in light of the tragic events unfolding before our eyes. As a great and powerful nation, India must show the courage to work for peace, to end this injustice, and to build hope not only in the region but across the world. I hope our leaders will take the steps that are needed. പലസ്തീൻ്റെ ആ വലിയ ദുഃഖത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും പങ്കുചേരുകയാണ്. ഈ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം സർവശക്തൻ്റെ തിരുനാമത്തിൽ നിർവഹിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി. ജയ് ഹിന്ദ്. इमाम हिंद का शुक्रिया कैसे अदा करेंगे? जोरदार तालियां बजाकर, जोरदार तालियां. मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग. ഹൃദയം തൊട്ടുള്ള തങ്ങളുടെ പ്രസംഗം ഈ സന്ദർഭത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. And now this is the time for presidential speech. Our Honorable President Professor Qadar Moeddin Sahab, the successor of Qaid Millets, Muhammad Ismail Sahab, has been awarded by the last week Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, M.K. Stalin, presented Tagaishal Tamidan. അന്തസ്സുള്ള തമിഴൻ എന്ന തമിഴ്നാട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതി നൽകി ആദരിച്ച നമ്മുടെ അഭിമാനമായ പ്രസിഡന്റ് പ്രിയപ്പെട്ട ഖാദർ മൊയ്തീൻ സാഹിബിൻ്റെ അധ്യക്ഷ ഭാഷണം. സർ പ്ലീസ്.
हमारे हरदिल अजीज प्रेसिडेंट जनाब कादर मोहिद्दीन साहब आपके सामने हैं, जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिए। आवाज़ केरला नहीं तो दरियागंज तक तो जानी चाहिए कम से कम। स्टैंडिंग ओवेशन, सब खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए। अभी उनको इतना बड़ा एक अवार्ड मिला है, मेरी दरख्वास्त है आपसे कि पूरा हॉल खड़े होकर कादर मोहिद्दीन साहब का इस्तकबाल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हमारे हर अजीज प्रेसिडेंट जनाब कादर मोहिद्दीन साहब आपके साथ खिताब करेंगे। मुनीरुल मिल्लत जिंदाबाद, मुनीरुल मिल्लत जिंदाबाद, मुस्लिम लीग जिंदाबाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। The name of God, the most merciful, the most benevolent. In this historic session of IUML's national headquarters inauguration function, our most revered Imamul Hind, Sayyid Sadiq Ali Shahab Tangal, is inaugurated Qaid-e-Millat Center at Delhi. This inauguration is applauded, felicitated, congratulated by all the national leaders who are present on the dais, particularly the senior most Supreme Court lawyer, the savior of Indian Constitution, most respected Kapil Sibal MP, has participated and gave a wonderful exposition on the issues that are widely discussed, debated in our beautiful nation. The continuation of that, our National General Secretary, Kunjali Kutti Sahib, as you all know, the Singakutti of Kerala State is always the line of Indian Union Muslim League, and he has addressed the gathering as a welcome speech narrating the history of Indian Union Muslim League in our country. Following him, our most revered Imamul Hind, Sayyid Sadiq Ali Shahab Tangal, has made a beautiful address which moved the hearts and minds of the people gathered here. In this historic session of the IUML, the national capital now is added with Qaid-e-Millat Center. Our leaders on the dais from all parties, they will give
expositions congratulating the work done by IUML all these years. Qaid-e-Millat Center at Delhi, as our Sadiq Ali Siab Dangal has rightly put it, is the realization of the long dream of the leaders of IUML. So far, IUML has been functioning in Panchayat, in ward, in town, in district, in the states. First time in history of IUML. Now our Tangal ji has inaugurated Qaid-e-Millat Center at the national capital of this great country. Kunjali Kuti Sahib has referred to Qaid-e-Millat, his character and personality, how he initiated in 1967 a new political alliance which enthroned the DMK in Tamil Nadu. Qaid-e-Millat Muhammad Ismail Sahib was a moving Sufi, Zinda Awliya. That is how our people respected him those days. Aringer Anna, once he invited Qaid-e-Millat to participate in the electioneering meeting at Kanjipuram. Anna introduced Qaid-e-Millat. Welcoming him, he said, so far, Kanjipuram is treated as a sacred place for whomsoever enters Kanjipuram. But now, first time, Kanjipuram, the sacred place, is purified by the presence of Qaid-e-Millat. That is the epithet Anna used. Therefore, Qaid-e-Millat used to call him Aringer Anna, great scholar. From our Muslim community, there was some criticism. How you call Anna Aringer? The next meeting, Qaid-e-Millat addressed the people. Somebody has found fault with me by calling Anna as a Aringer Anna. But today onwards, I call Anna as a Peringer Anna. That is the epithet he used. Why I refer to this incidents in history is to which our Honorable General Secretary of UML, Kunjali Kuti sir referred, is full of history. And the great Qaid-e-Millat's name has been given to the edifice that has been erected in the national capital of India. Qaid-e-Millat means the leader of the community, the guardian of the community, one who leads the community to success, removing all the obstacles on the way.
That is the meaning of Qaida Millat. He led the community, not only Muslim community, the people of India as a whole, certain basic principles of life. He asked everyone in this country to work for the unity of our country, our national unity. He always worked for communal amity. He used the phrase heart's harmony. He always said people of India should have the harmony of hearts, the meeting of the minds. That is the second thing he always said. He also said, Muslims living in India, they should feel, understand and propagate. They live in India, India that is Bharat. The union of states is not any other country of the world. It is a spiritual guru for the entire globe. India, Vishwa Guru, is the guru for the entire world. Therefore, India is a leading light that radiated the light of wisdom and knowledge to all parts of the world. Therefore, it is always said in history of Indian Union Muslim League, India is सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. Now people talk about Hindutva. But in history, before all these people are born, Muslims of India had named this country as Hindustan. They did not think of Hindustan now. They have to think of the history of Hindustan. Hindustan stands for peace. That is what our Sayyid Sahib Tangal has rightly said. India means peace. It is peaceful. At the same time, it promotes peace in the whole world. That is the beauty of India. Therefore, it is Sare Jahan Se Acha Hindustan. Therefore, this peaceful country should always peaceful in future also. In order to make this beautiful land of infinite varieties should live in peace. In order to maintain peace in this country, Indian Union Muslim League is very, very important. Indian Union Muslim League stands for national unity. Indian Union Muslim League stands for communal amity. Indian Union Muslim League stands for the identity of the minorities along with the marginalized sections of our society. Indian Union Muslim League stands for secularist principles. Indian Union Muslim League stands for egalitarian society. Indian Union Muslim League stands for the rights of the states of India, the rights of the languages of India, the rights of the poor, the depressed, the downtrodden, all these rights to be preserved in our country. As you all know, our Tangal has rightly put it here, our country is guided by
our Indian Constitution. Therefore, our leaders in those days often and again has insisted every Muslim leaguer in this country should carry in one hand the Holy Quran, carry in the other hand the Constitution of India. Holy Quran means it insists the whole world is one humanity. The whole world becoming of one parentage. The whole world of one parentage. Vasudhaiva Kudumbagam. Yadumbur Yavarim Kelir. These are all quotations from Vedic literatures. Therefore, India stands for the unity of humanity. India stands for the unity of divinity. India stands for the unity in preserving the peace and promotion not only inside India but all over the world. Therefore, IUML has taken the lead all these years. In the course of time, in the future also, IUML continues to do the same work. We will work for not only the people of this generation, for the people of a coming generation, from all parts of these states of India. We have established our national headquarters in New Delhi. From New Delhi headquarters, Qaid-e-Millat Center, the light of Muslim League will spread, radiate to all corners of India. Today, Kerala seems to be the model for IUML. To some extent, Tamil Nadu gives some support for that, but in the future, all the states who are present here should seek the model of Kerala model of IUML and make Kerala model of every state model, UP model, Bihar model, every state of India model. Therefore, throughout India, now at the Parliament, we have 5 MPs. A time will come, after 5 years, you may, if at all, work together with team spirit, discipline, and faith. You will get not only 5 MPs, you will get into 25 MPs from all over India, and we will get recognition in the Parliament also. May Allah help us all. We work for that. Allah will help us. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया सर. जोरदार तालियां हमारे हर दिल अजीज प्रेसिडेंट के लिए. और इसके साथ ही अब वक्त है. So now is the moment where we are all waiting for, the virtual inauguration of Qaid-e-Millat Center. Now the inauguration of Qaid-e-Millat Center will be done by cutting the loop sensor, which is kept over here. Now this is a ribbon which is called loop sensor ribbon, which will activate a remote control curtain on the QMC at Daryaganj building. This technology is powered by Britcon. We are grateful for them. And I invite Panakat Syed Sadiq Ali Shihab Tangal to cut the ribbon sensor so that the inauguration is done. അതിമനോഹരമായ ഈ പരിപാടിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സെഷനിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുകയാണ്. ഖായിദ്-മില്ലത്ത് സെൻ്ററിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ദേശീയ ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം ബഹുമാന്യനായ തങ്ങളവറുകൾ നിർവഹിക്കുകയാണ്. ദറിയാഗഞ്ച്, ഇവിടെ നിന്ന് 15 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ബഹുനില കെട്ടിടത്തിൽ മനോഹരമായി നമ്മൾ ഒരുക്കിയ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ദേശീയ ആസ്ഥാന മന്ദിരം തങ്ങളിവിടെ റിബൺ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ RCC സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ, റിമോട്ട് കൺട്രോൾ കർട്ടൻ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ദറിയാഗഞ്ചിൽ തത്സമയം കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള പച്ച തിരശ്ശീല നീങ്ങി ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഖായിദ്-മില്ലത്ത് സെന്ററിനെ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. मुस्लिम लीग ये रिबन यहाँ कटा है, पर्दा वहाँ खुल रहा है, आपको नजर आएगा स्क्रीन के ऊपर. सब लोग देखें स्क्रीन पर
कायदे मिल्लत मंजिल में हमारा पर्दा खुल रहा है ऑटोमेटिकली। ये हमारे लिए एक तारीखी मोमेंट है, एक लैंडमार्क मोमेंट है, एक जोरदार आवाज मुस्लिम लीग के लिए। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग। इमाम हिंद जिंदाबाद, इमाम हिंद जिंदाबाद।